Здравствуй, красавчик. Знаешь, ты прекрасная находка. Где же ты был всю мою жизнь? После 2 месяцев дождей и наводнений уровень воды в реке упал, и наконец охотник за сокровищами отправился за добычей. Ему посчастливилось найти 9 телефонов, один из которых был 12-й iPhone. Ребят, у кого есть возможность и желание поддержать канал, можете задонатить по ссылке в описании или в прикрепленном комментарии. Буду вам очень признателен, заранее большое спасибо. Также парень нашел 1 AirPods и 3 кольца, но, к сожалению, не драгоценные. Ребята обнаружили и вытащили из реки Dodge Ram 2016 года выпуска. Он ушел на дно во время спуска гидроцикла на воду. Девушки из США обнаружили заброшенный армейский вертолет на стороне военного полигона. Раньше это место использовалось для тренировок солдат, готовившихся к войне во Вьетнаме. Когда-то здесь также стояли танки, которые были перемещены в неизвестном направлении. Парень из Великобритании отправился на брошенный большой промышленный комплекс, где обнаружил 4 автомобиля: Renault, Opel, BMW и сгоревшую вщент Audi. Первоначально этот комплекс принадлежал компании Askern Sawmills, торговавшей древесиной. Потом на этом месте располагалась автомастерская и поставщик окон из ПВХ. Позже, в 2013 году, Советом Донкастера на этом месте был одобрен план строительства 220 домов, хотя заброшенные промышленные здания так и остались стоять. На данный момент земля все еще продается. Парни из США обнаружили в лесу кладбище заброшенных военных самолетов. This is the inside of the first plane, guys. Unbelievable. Look at that. This is incredible. Pretty amazing. Look at this. There's a bomb on the bottom of that. Wow, only a bomb. That's crazy. Looks like that plane over there is smiling. Look at that. I wonder if that happened while it was in service.
Ребята из Великобритании поехали в Йоркшир, где на заброшенной ферме обнаружили кладбище заброшенных автомобилей. Йоркшир – историческое графство в Северной Англии, самое большое территориальное образование такого рода в регионе. А также обнаружили мотоциклы и небольшой вертолет. Парни наткнулись в поле на брошенные советские реактивные истребители времен Холодной войны. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Парни из Нидерландов отправились в Бельгию, где нашли заброшенный ангар, заполненный очень старинными каретами 18 и 19 веков, старыми грузовиками 1950-х годов и старыми военными орудиями. Этот ангар был заброшен с 2004 года и был полностью недоступен чуть менее 10 лет. And then look at the inside. Dang. It's crazy. Drove on the streets of Versailles. Even look at this bus vehicle over here. Мужчина из США нашел на пляже с помощью металлоискателя старинное 18-каратное золотое кольцо весом 3,9 грамма. I do. Oh man. It is absolutely gold.
Также нашел часть браслета, сделанную из ручки серебряной ложки. Something right there. What is that? What the what? It's nice, heavy silver. Чуть позже, недалеко от этого места, мужчина нашел и вторую часть браслета из серебряной ложки. That's from yesterday. The other side. No way. Okay, I had the bracelet, and this is the other side. Еще нашел небольшое серебряное кольцо 925 пробы. There's something right here. Oh, it's silver. Probably. Thank you, Lord. А также нашел крест из нержавейки, но зато с настоящим маленьким бриллиантом посередине. Oh man, it's a cross. Парни из Великобритании обнаружили кладбище военной техники, оставленной на заброшенной территории действующей базы королевских ВВС. Советский истребитель-бомбардировщик Су-22М. В этом ряду 6 французских бомбардировщиков Dassault Mystère, представленных в 1950-х годах. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. Похоже, что причина, по которой британская авиабаза хранила иностранные самолеты, заключалась в обучении и испытании оружия после выхода их из эксплуатации. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing, all our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Трио американских Lockheed, которые получили прозвище «Падающие звезды». This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Пройдя чуть дальше, парни обнаружили советский ударный вертолет Ми-24 по классификации НАТО Хайнц-Лань. Неофициальное название «Крокодил». Стал первым советским, европейским и вторым в мире после Ан-1 Кобра специализированным боевым вертолетом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций и экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока. I started to